ரெக்கார்டிங் போடுறேன், யாராவது வரவங்களுக்கு லேட்டாக வரவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இல்லை யார் யார் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம். Shivani, Shivani from third year is available. Welcome, Shivani. Where யார் இருக்கிறா? Pooja, yes, also from third year. No, final year பசங்க இன்னும் வரல. ஃபைனல் இயர் பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதில் இருக்கு, வேற ஷெடியூலாம் நிறைய இருக்கு போட்டிருக்கு. எல்லாருமே கொஞ்சம் வீடியோ மோட்ல வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்பா. இன்ட்ராக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் உங்க ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்து பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒன்றும் ப்ரெசன்டேஷன் பெருசாக கிடையாது, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். இது என்னது சித்தார்த்தோட தான், ரைட். எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சுன்னா வீடியோ மோட்ல வாங்கப்பா. Please join with video, no? That will be better. Here chart. One minute. நிறைய பேர் வர மாதிரி சொன்னாங்க, இன்னும் காணோம். பார்க்கலாம். சூரியநாராயணன், எஸ் ஜார்ஜ், சூரியநாராயணன் இஸ் அபவுட் டு ஜாயின். ஓகே, வந்துட்டு இருக்காப்ல. வேற யாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம்? ஒரு நிமிஷம் நான் கேட்குறேன்ப்பா. முடிஞ்சவங்க நேம்லாம் கூட சரி பண்ணி எடுக்கப்பா. SN போட்டிருக்கு, யாரும் தெரியல இது. ஒரு 10-15 பேர் வந்துட்டாங்க, ரைட். வெல்கம் பா, வெல்கம். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயினிங் ஃப்ரம் தேர்ட் இயர் கரண்ட்லி. ரிஷிதா, வேற யாரு? முகிலன் ஃப்ரம் ஃபைனல் இயர் இஸ் தேர் நவ். ஃபைன், வெல்கம். அஃபினா ஃப்ரம் தேர்ட் இயர், ரைட். 10-12 பேர் மேலே வந்தாச்சு, ரைட். நம்ம ப்ரெசென்டர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூட நீங்களும் கூட வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்கப்பா, பெட்டரா இருக்கும். ஆல்ட் ஹச் போட்டேன் நான். If you can turn on your video mode, it will be better to see your face and react. யாராருக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்கோ ப்ளீஸ் டர்ன் ஆன் யுவர் வீடியோஸ். இது SN யாரோ ஒரு நேம் இருக்கு, அது யாருன்னு தெரியல எனக்கு. நம்ம சூர்யா, சரி, ரைட் 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 ரைட். வாங்க சூரியநாராயணன், உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட். உங்களுக்கு வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமா, டர்ன் ஆன் பண்ண முடியுமா சூர்யா? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மோசமா இருக்கு சார், சோ வீடியோ ஆன் பண்ணா சரியா வராது. சரி, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே. பவன் will be joining soon. நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு 10, நம்மளை தவிர ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. பார்க்கலாம். இன்னொரு கரெக்டாக 5 தான் ஆகுது இல்லையா? நார்மலாக எப்பயுமே ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம். வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 20 பீப்புள் அது ஜாயின் பண்ணிட்டா பெட்டராக இருக்கும்.
So to start with, I can say about my என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லலாம். அந்த காலத்து ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு தென் அவர் சித்தார்த் அண்ட் பவன் கேன் ஷேர். அப்புறம் நம்ம லேட்டஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பை சூர்யா அண்ட் சாய் கணேஷ். அப்படி பண்ணலாம்லப்பா சித்தார்த்? சரி. சாய் கணேஷ், முகிலன், வேற யாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க வீடியோ இஃப் யூ கேன் டர்ன் ஆன் ப்ளீஸ் டூ ஸோ. That will be better to see otherwise your response and proceeding. Fine. Okay, let me start with time ஆயிடுது. நமக்கு என்னோட கதை ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தெரியும். இருந்தாலும் ஐ வில் பெட்டர் சே அபவுட் மை செல்ஃப். டு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, of course I started my BE from year of 1990 and 91 like I get some idea about GATE. Got some idea about GATE. Of course அந்த நேரத்துல பெருசா எங்களுக்கு மாடல் பேப்பர்லாம் கிடையாது. Even people were saying about GATE is kind of some we need to choose some 3 paper out of which out of some 5 or 6 available paper we are supposed to choose some 3 paper like fluid mechanics, strength of material, இந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் சூஸ் பண்ணி we are supposed to work on அந்த மாதிரி ஒரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இனிஷியலி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சரியான பேட்டர்ன் தெரியல. though the questions were available from 88 but எங்களுக்கு 88 கொஸ்டின்லாம் எனக்கு அப்ப கிடைக்கல. Somehow I could of course I appeared in the my BTech final year la appear ana, but my performance in that 1994 that was my final year BTech, that was not good. Otherwise I didn't get a valid score varala enakku. Of course the pattern of this 1994 is very different than that of other years. Like a lot of true false questions we are supposed to answer, give the answer as well as the explanation. It was lengthy paper anchi. Of course some of my classmates got some valid score as well. In 1995 I could not prepare because of I could not do the GATE examination because of lot of other work pressure. In 1996 I could reappear, of course after the graduation. That is after about 2 years in my graduation. During that time the preparation was easier because of I was working in a chemical process industry. The shift la work பண்ணும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சது. மார்னிங் ஷிஃப்ட், நைட் ஷிஃப்ட், ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட் அண்ட் நைட் ஷிஃப்ட்ல ஓரளவுக்கு டைம் கிடைச்சது. So because of that preparation I could get some valid score, and with that I could get into IIT, not IIT, Anna University la இருக்கிற AC Tech, அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிற AC Tech campus which is at AC Tech and Anna University la MTech முடிச்சேன். Because of the GATE score, that is I got a stipend of somewhere around some 1800 rupees, which is a decent figure. The salary I was drawing somewhere around some 2000 rupees. So since the salary and stipend were comparable, I thought okay MTech padikalan, I chosen that option. Since 1998 I was in SVCE. During this period of 98 to 2000 I could work on this past GATE questions. Being in teaching, I was and being a fresher, I was given with this subjects like environmental engineering, applied maths, relevant, not the core papers were given to me. So I used to at least go through the past question papers and whether I could answer that questions. Try பண்ணிருந்தேன். I was lucky to have a company of my professor, actually Dr. N. Subramanian. He was a retired professor from IIT Madras. Our company, he used to come to our college as a visiting faculty. So because of his company and because of his guidance, I could solve most of the GATE questions. And also I used to collect the notes. Of course the notes collection were happening in my BTech itself. BTech whenever time available I used to go to the library and இருக்கிற book எல்லாம் பார்த்துட்டு any nice points are available I used to note it down. Of course that points were simply compiled and available in the form of book. That whatever the notes available are not my own note, that is not my points. These are all simply points collected from various nice books on chemical engineering. And this during the period of 2001 2000 and 2001 and up to 2 we were supplying this GATE coaching materials and to our to students across the country. Of course I was giving this rigorous coaching to our students of SVCE during the time of 2000 and 2001. That preparation and the learning of this tools like HTML and LaTeX helped me to convert this material in the form of a book.
and this appeared in the form of a this compilation appeared in the form of a book in the year of 2003. And also in the GATE 2003, I have appeared for this examination, and I got a score of about all India rank of 24. Of course, that is not needed for me to any of my interview or anything. Though because of that all India rank of 24 in 2003, I could get my PhD admission easily from IIT Madras. And since 2003, okay, I'm for till 2009, I was again still on the GATE, at least guiding students. From 2004 to 9, I didn't work on GATE because of my PhD program at IIT Madras. And another about 2009 to 11, I was again working on some research areas. From 2013, I started working rigorously on GATE. At least from 2015, 16, and 17 batch, no, 2017 batch students, I could interact with them a lot nicely. These two batch students, namely Siddharth and Pavan, they were the top performance in that batch. In that batch, many students were very serious. About 10 people got a nice score. Ilyapa, Siddharth. About 10 students scored well in the GATE. And also another about 7-8 people were preparing seriously. Of course, they could not get the valid score. So அப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேருக்கு பக்கத்துல காம்பீட் பண்ணாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு 65 70ல ஒரு 20 பேருக்கு மேல சீரியஸா பண்ணிருந்தாங்க. There was a nice I can say there was a golden period of our SSN chemical engineering. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் பீப்புள் வேர் வெரி சீரியஸ். 2018ல ஒரு 5-6 பேர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் அதுல இருந்து இதுக்கு போக முடியல, நம்ம பிஎஸ்சி போற அளவுக்கு மார்க் வரல. 2019ல அகைன் பீப்புள் வேர் மெனி பீப்புள் வேர் ரிகரஸ்லி ப்ரிப்பேரிங். அதுல சமோ ஒரு 4 பேருக்கு தான் நல்ல ஸ்கோர் வந்துச்சு. Our students, namely Sai Ganesh and Surya, are available here from 2019 GATE. And again, nama ivar karapa Pavan ontara. Pavan has joined. Looking for Pavan. Pavan ondringla pa? Pavan, are you there? Oh, okay. I can say about this performance of Pavan and Siddharth. Pavan got a score of and the double 2-digit score. Yeah, it's a 2-digit rank within 100. There was a great accomplishment. இது வரைக்கும் நம்ம SSN கேட்ல அந்த அளவுக்கு இன்னும் வாங்கல, யாரும் வரல. Of course, Sai Ganesh, நீங்க எவ்வளவுப்பா? 110 நீங்க? Sai Ganesh, you were in somewhere in 110, no? Yeah, of course, these things were available here. Like I can say correctly. ஆமா, Sai Ganesh rank of 112 and Surya Narayan 134. No, உங்களுக்கு அந்த இயர்ல சரியான பிளேஸ்மென்ட் வரல. Okay, now I'll give the thing to Siddharth. No, Siddharth, you can give some idea. This was my background on GATE preparation and GATE guidance, and about how the preparation resulted in at least in the book. Now Siddharth can give his methodology of preparation. Soringla Siddharth, pallama? Good evening, sir. Good evening to all present. Maybe I can give some overview about the students available. About some 7-8 students from final year, and another about 7-8 from third year, and many first year also available. I think it's a decent mix of second, third, and final year students are available. Nice, pa. Thank you. Over to Siddharth. Okay, hope I'm audible to everybody. கேக்குதாப்பா? எல்லாருக்கும் கேக்குது. யாரு முகிலன் கேக்குதாப்பா? சொல்லுங்கப்பா. Yes sir. Yes sir, கேக்குது sir. Okay, yeah, Siddharth பேசுறது கேக்குதா பாக்கணும். ஏனா he is not having this headset. Okay, nice. Proceed. Okay, firstly I would like to thank Subbu sir for giving me this opportunity and even helping me a lot with the GATE and everything actually. So okay, so GATE preparation la வந்து GATE நாலே நம்ம காலேஜ்ல சுப்பு சார் தான், அது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும். ஸோ அவரோட மோட்டிவேஷன் அவர்கிட்ட தான் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ நானா இருக்கட்டும் பவனா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து you need somebody to guide you actually, because எல்லாருமே வந்து people were more interested in going abroad. Even in my batch and even in my seniors batch, there was literally nobody, very 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 limited people to help us out in this field.
ஸோ அப்பதான் சுப்பு சார் வந்து எங்களுக்கு செகண்ட் இயர்ல வந்து if I'm not wrong, he started taking class for us in the fourth semester. Thermodynamics எடுத்தாரு. ஸோ அப்பதான் he used to, like for example, Panna University point of view, there are lot of things which are not required. I mean, in subject wise, I'm telling. So Subbu sir's view and his teaching on the subject was beyond the syllabus point of view. So appa we got inspired to like learn more about the subject and more about all the chemical engineering. So that was the starting point for both of us. So I can't talk for Pawan, it was the starting point for me. So after that, what happened was ella subject mein vande we tried to like know the concept well and try to apply it as such. So as specific for GATE pathina, the more number of previous year question papers you saw, the better you will have an idea. So நீங்க எவ்வளோ சால்வ் பண்றீங்களோ நிறைய சால்வ் பண்றீங்களோ that will help you a lot. So for example, every IIT organizes GATE in different years. So for us it was IIT Roorkee. So IIT Roorkee oda previous year papers main ah paakano. Adula vandi you will have a vague idea about how subject allocation. For example, நம்மளுக்கு எவ்வளோ இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு you won't be able to predict. But அந்த IITs ஓட question paper பாத்தீங்கன்னா you will be able to get an idea, okay, இந்த இதுல இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க, so it will be of this pattern அப்படின்னு you can tell to a certain extent. But besides that, the pattern of the examination is changing every year and the competition is also increasing every year. So you will never be able to know what will help you like crack the exam. But if you give the best efforts, I'm very sure that you'll be able to do well. So that's it from my point of view. My conclusion is that the more number of previous year papers you solve, the better you will score in GATE. அங்க சித்தார்த் ஒரு பாயிண்ட் நானு நீங்க ஐஐடி ரூர்க்கி பேப்பர் சொன்னீங்க இல்லையா, பட் I heard from IIT faculty that they say like every IIT professors will send their questions, and IIT the organizing IIT role is simply to compilation and what is it conducting the examination. The question வந்து mostly they won't set questions are yes sir, but the pattern I observed was, for example, IIT Kanpur paper 15 and 7 paper are like 1 or 2 standards higher than the normal. I don't know whether they compile the tough questions or what, but the new IIT question papers are comparatively little easier than the maybe old IIT questions. That will be so that was my observation during the preparation. But according to my professor at IIT Madras, no, they say like they are asking questions from every people, and again it is a lot only, you know, again like they'll be having a kind of question bank, again they don't know what question is coming up. So it's maybe people's feeling like that only. I feel like that. But the actualized system is like they are collecting questions from every faculty of every IIT, and then only they are mixing only. So it's not maybe again I cannot give correct or say I will better check this with any of my professor at IIT Madras, then get back to you maybe. Okay. Right. Yeah, maybe you can say about your this preparation in addition to this looking at the past question papers. No, you also referred to a lot of other books on chemical engineering. Yes sir. Okay. About the books for chemical engineering, you can actually mainly follow the reference books mentioned in the Anna University syllabus. There's Anna University syllabus is actually well drafted to tackle GATE and even the chemical engineering concepts. So I don't have specific books in mind, but like say for fluid mechanics, you can use this Novelli nerves or whatever foreign author which you're comfortable with. There are actually a wide variety of books available, but whichever decent foreign author book, I would prefer a foreign author book over a local author book because they inspire from the foreign authors only. So there are very little local authors who have their own caliber. So that is my point of view. So actually, if you read a mixed variety of books, some concepts will be better explained in one book and some other concept will be better explained in other book. So that is again up to your understanding how you interpret the concepts. No, but you used to discuss together, no? Yourself and Pawan used to share the views, collectively study. That strategy also helpful, no? You can elaborate on that. Yes, sir. Yes, sir. That is again, if there are a group of 5-6 people who are interested in GATE or interested in all these, you can sit together and you can like some people will be
good in one subject and some other people will be good in another subject. So you can put in your views and it will be helpful in longer run actually. So that is also there. But then it is again ultimately how much you contribute and how much you learn from others and all correct, that. that is there. Yes. But I observed Yes. these Pawan and Siddharth collectively studied. Otherwise, whatever the points he got, no, he used to share. That collective will definitely at least some extra 2-3 marks you can easily get. These extra 2-3 marks also matters a lot. After this Definitely. 70, this 2-3 marks is creating a lot of differences. Right now, even I can say from this batch of this 2019 also, maybe Pawan Rigara, he can say something about no, Pawan Kanamo, right? Pawan join பண்ணாச்சாப்பா பவன் வரலையில சித்தார்த் அவனா கால் பண்ணி பார்க்குறேன். முடிஞ்சா பாருங்க. Surya Narayanan and Sai நம்ம சாய் கணேஷ் and Surya also can share their views. சாய் கணேஷ் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா இல்ல சூர்யா ஆரம்பிக்கிறீங்களா? Right, maybe Sai Ganesh. Okay. Good evening, sir, and good evening, everyone. Before starting, I would like to thank sir for giving this opportunity. என்னையெல்லாம் தேங்க் பண்ண வேண்டாம், அந்த வேலைலாம் பண்ணியாச்சு போதும். சரி. Okay, so I started my preparation in like the end of second year in May. So at the start, my first interaction with sir was in second year. He was our mentor. So at the time, he told about his preparation and his materials, his website and all. So, and just few months after I started my preparation, sir took heat transfer to us, to our batch, and during this lecture, not only this 9 university long answer question, apart from that, he will also tell these are the GATE questions and you need to approach that. So from that time itself, we started going through that approach of GATE exam and started covering all subjects in the same manner. And coming to my preparation strategy, one thing which I did was complete all the syllabus before December and start and dedicate whole 2 months of December and January just for practice. Because like for the first time I practiced in the virtual calculator, it was very difficult, but it was a way to be in the exam. So you need to get used to it. Sometimes the screen would stuck and you face a lot of challenges in the exam. So at the time you shouldn't get panic and you shouldn't lose your focus. And one more thing is I started using the scribble pad. I used to set a 3 hours timer and practice the scribble pad because in that only 30 sites will be given. So you can't work out long and after they won't give an extra pad for that. So you need to accommodate and all the more important, you need to get a real feel of the exam. So I would like to tell the final year students, prepare everything before December and dedicate 2 months exclusively for this mock exams. That will help you a lot. And coming to the preparation part, our batch were lucky enough because just at that time sir released the new edition of his books of 5 volumes. So we are lucky to have a glance earlier. We proofread some parts. So like that was very useful. You can access the full study materials and all the foreign author books of individual subjects. But what really helps is that this kind of books, which has the multiple choice questions and also the theory part. So once you complete this theory part, I would like you to go to this respective chapter and work out all the examples so that you get the required confidence that you are prepared well. The preparation helps you to answer the questions. And regarding the Insight to Chemical Engineering book, I don't think in any of the online sources you have the materials 1987 and 88 questions. And what I observed was from 2012, in the old question, there will be like 5 subdivisions in one question. So nowadays, what are they doing is they are taking like one subdivision and asking us one question, 1 2-mark question. So they are just not even changing the values. They just take the same question and give it here. But this old years, like before 2000, the questions were very difficult. If you were able to solve that, you will get a really good confidence to attempt this. So this another thing is don't take this aptitude and maths part lightly because those consist of 30 solid marks.
without much preparation. If you prepare well, it will help for both the campus placement as well as GATE. And for technical thing also, it will help you in campus placement, because many core companies which came to our batch, they were like, they kept an technical exam, technical MCQ, which is pretty similar to GATE standards. Some questions were directly taken from that only. So if you prepare this well, not only for GATE but also for campus placement, it will help really well. And also for this semester exams, the labs, if you prepare this GATE seriously, you will have a feel as a chemical engineer. That's what I would like to tell. Surya can add some point, no? Or continue. So I guess the legends have already spoken. Siddharth Anna spoke. He actually he completed GATE even without joining classes. As far as me and Sai Ganesh were concerned, we actually joined a GATE coaching class, Vani Institute. That's where we joined, and these type of coachings really help, which now you are doing. I mean, you guys are actually learning from Subbu sir, so please do take these classes seriously and attend them regularly, because there's nothing like learning from a teacher. So that's one thing that I want to say. And as far as my preparation strategy is concerned, it's like very similar to Sai Ganesh's, because we both prepared together. So I paid for this unitoperation.com, and I solved all the GATE questions from that website, and I solved all the questions again from Subbu sir's books. Yeah, like Sai Ganesh, I finished my preparation. I finished understanding the concepts and solving all the questions by the month of December, and then I started taking online examinations. So it's pretty much the same. So there's nothing extra that I can actually add. But the key is to solve the previous year questions again and again. You have to keep on solving them, otherwise it's going to be difficult. And then get used to the virtual calculator and writing on the scribble pad. Those are very important things. And like Sai Ganesh said, aptitude and maths. I actually, when I was in college, I got placed in a company called Wood, Amek Fostervilla. There they had kept a test, a screening test, and all those questions were actually GATE questions. And since I was preparing for GATE, I was able to answer those questions very easily and qualify for the interview. So please take GATE preparation very seriously, because if you prepare for GATE, then you actually need not even prepare for your interviews or your tests. You just have to go to that room, give the test, and you will be able to answer all those questions. So that's one thing. And one more important thing is, it's a very, very important thing, is that you read books, read the textbooks, because since there are always ready-made formulas available, and in GATE, it's sometimes you'll feel like, okay, it's just formula substitution. If I know the equation, I have to just substitute and give the answer. But without really understanding the concept, you cannot touch the tough sums, and that's what will differentiate you from others. And like sir said, even 1 or 2 marks can have a huge impact on the rank. I forgot my marks, but then the Sai Ganesh might remember. I was like 1 or 2. How many marks was I behind you, Sai Ganesh? One mark difference. 1 mark difference, and my rank was 134. His was 112. So that is how important each and every mark is. So please don't give up on reading the standard textbooks. Read from the standard textbooks, understand the concept, and if you have doubt, the wizard is always there. You can ask him. So that is one important thing. And see, if you go for MTech also, I'm currently doing MTech at Indian Institute of Science, and understanding concept becomes extremely important when you go for PG. So that is one thing that I want to say. Yeah. If you guys have any questions, you can ask us. ஒரு क्वेश्चन, வேற ஏதாவது புக்லாம் படிச்சீங்களா? நம்ம கேட் क्वेश्चन தவிர வேற என்ன புக்லாம் படிச்சிருப்பீங்க? சார் நான் வந்து
thermodynamics again Smith Van அது படிச்சேன். And CRE க்கு Levenspiel அந்த ப்ரொஃபசர் கிருஷ்ணா லெக்சர் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி சிஆருக்கு. அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் நாய்ட் யூனிவர்ஸ் ஆக்சுவலி இஸ் குட். ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஐ ஆக்சுவலி ரெட் ஃப்ரம் மெக்காப் ஸ்மித். ஆனால் மெக்காப் ஸ்மித் படிக்காதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். டோன்ட் ரீட் ஃப்ரம் மெக்காப் ஸ்மித், புரியாது நிறைய விஷயம். ஸோ மை ஸ்டாண்டர்ட் AU டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் சார் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஹலோ சார், உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கல. பவன் இருக்கீங்களா? சாரி, பவன் குமார் இருக்கேன் சார். நீங்க ஆட் பண்ணுங்கப்பா. நாங்க இவ்வளவு வரைக்கும் என்ன பேசணும்னா அதான் நான் எங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஈவன் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அபவுட் மை ஹிஸ்டரி. நான் என்ன பண்ணேங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் attempt was failure and second attempt was okay, decent. I could get into AC Tech for my MTech, and my third attempt was good, very good, I can say, but that was not having any use, but it also get into I could also easily get into IIT PhD. அது ஒரு ரிசல்ட் தான் இருந்துச்சு. and also I could get some confidence. That was my use. That was a use of my GATE to score in the year of 2003. That was about my there is we are simply saying about our preparation strategy and thing. So you can give about your ideas, no? Over to Pavan. Actually sir, இப்படி பாத்தீங்கன்னா one thing I would just like to add is இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் are depressing. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அது இருக்கும். என்னன்னா அது வந்து you are not getting grades up to your expectation, you are not doing it properly, அந்த மாதிரி வர chances இருக்கு. So people get depressed. So என்ன ஆகுதுன்னா, what I did was அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு படிக்காம what is the concept அப்படி படிச்சு solving the exercise sums of the standard textbooks. இப்போ சூர்யா நாராயணன் முன்னாடியே சொன்னாரு, இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் சொன்னாரு. Anyways, so அந்த மாதிரி சம்ஸோட எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணேன். I didn't expect what they will ask in அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. பட் நான் அந்த மாதிரி எதுவும் யோசிக்காம I thought I should go for the concept based things. அதனால நான் I went on with all the concept based things. All the standard textbooks only I used. Maybe in CPC only I was using what was it, KV Narayanan. Other things that was the only Indian author book, I think. KV Narayanan in thermodynamics, KV Narayanan in CPC, and other things were all standard textbooks which are first or second in line in that Anna University portions. Other than sir use pannadu. If you solve those exercise sums itself, I think it would be very good enough. And obviously during the last 1 or 2-3 months, if you solve that last 10-year question paper is more than enough. Okay, there is 2 question papers which are of very really important significance, which is of 2007 question paper and 2015 question paper. Both are really good question papers. If you solve that itself, you'll get a very good confidence that are like the benchmark papers. If you solve those 2 papers, it's very good. If you are able to clear those 2 papers itself very easily, that means you can easily do other papers also, because 2007 and 2015 are very difficult papers. And one more point I would like to add is max is the easiest thing in GATE which you should not lose on. They will ask 13 to 15 marks in max. Okay, that is like straightforward questions, and just finish it off 13-15 marks. Very easy, not straightforward answers. 13-15 marks this, and 15 marks of aptitude is like a straightforward answer. And only thing I would suggest you guys to see the GATE portions first, because still I saw many people in my batch itself, coaching institute, were teaching some old data questions. Like in max itself, they were teaching some complex integration and all, which were not in portions at all. They were being removed 2-3 years back. In 2015 itself, they were scrapped off, but still people were teaching that. So read the portions, see the portions, and just read it, whatever are there. That's all. That's what I would like to add, sir. Sir, voice kekla. Yeah. Even Pawan only has pointed about this portions of this max. Yes, always earlier the questions are complex max நிறைய question கேட்டாங்க இல்லையா, and only Pawan could point out that many portions are not there. Of course, based on that only I could reduce questions also in the max also. Yeah, I need to say about these students, namely Siddharth and Pawan. Siddharth and Pawan immediately after they are finishing their 2017 GATE எழுதுனதுக்கு அப்புறம் they spend about some 4 to 5 months time and released this book, Gateway to General Aptitude.
I can say this is the book of these two students. I was simply compiling the contents and released it. Otherwise, I was doing the role of publisher role. The major contributor of that book was by Siddharth, and additional contribution always questions from other than GATE, questions of CAT, SAT, and the other questions were ordered by Pawan Kumar. These students of GATE 2017 and 17. அது ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல வேண்டியது பாயிண்ட் பா. And also these two students, namely Siddharth and Pawan, were also co-author to my latest 5-volume set book titled as Gateway to Chemical Engineering. And what is it? Pawan contributed for the second volume for the max aspect, and also for the proofreading of the other topics as like fluid mechanics and mechanical operations. And Siddharth contributed for the last volume, namely the chemical technology portion. He has rigorously proofread and ordered some materials, and also worked on the proofreading of the other volumes as well. And the Gateway to General Aptitude book is majorly by Siddharth and Pawan. I was doing the job of simply the publisher role. Okay, this I have to say about these people. And this name students like this Surya Narayanan was the first recipient of my book, Gateway to General Aptitude. Saradana Surya. And yeah, of course, Sai Ganesh and Surya were there. And during that batch, I could correct that book of General Aptitude as well. General Aptitude I could correct during that time of they were doing their third year by that time. And during that time of their final year period, I could release this book on this 5-volume book. And also I was working on this second edition of my inside book, and a lot of contribution was given by this Siddharth, what is it? Namely, Siddharth Pawan already contributed, and Surya Narayanan and Sai Ganesh. And also I need to say about another student, namely our Sudarshan. Yeah, Sudarshan was also very seriously working on this GATE 2019, but somehow he could not manage on the day of the examination. Otherwise, he was preparing nicely, but on the day of examination, he could not plan well his answering, so he could not cover all the questions. So because of that, he could not get into a nice mark. That thing also I need to say. The point of saying is these students, these three students, namely this Siddharth, Sai Ganesh, Pawan, Siddharth and Pawan were working together. Likewise, Sai Ganesh, Surya, and Sudarshan. These three people were used to work together in a combined way. So this combined study normally will lead to clarifying many more doubts, and you can also learn the subject much easily. So in that perspective, in that direction, you can also form a small group so that you can work at your peer level, and that learning will be much better. That's my understanding based on these 2 years of students. Correct, Dana? Is it correct, Pa? Sai Ganesh? Yes, sir. I think you prepared together. Yeah, right. Likewise, even I could see other group of students. Likewise, avanga batch le oru 7 students were very seriously preparing. Somehow they could not get into the avangaloda score nalla score varala. Reason is no konja serious preparation thevai irukku, because these days competitions are going up, and this year again competition is ordered by these third year students also. Of course, every one of us have given our views. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க யாராவது உங்களோட ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆஸ்க். மேபி த ப்ரையாரிட்டி வில் பி கிவன் ஃபார் த ஃபைனல் இயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாம், ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர்ஸ் கேன் வெயிட் டில் த எண்ட், பிகாஸ் பை த டைம் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆன்சர்ட், அண்ட் அதுக்கு மேலே கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் செகண்ட் இயர்ஸ் கேன் ஆஸ்க். ஸோ த ப்ரையாரிட்டி வில் பி கிவன் ஃபார் now the final year students, namely the students are now Dhanush are available. Dhanush இருக்காரு, லாவண்யா ஜி இருக்காங்க, மேகலா, Muhammad Anas are available. நீங்க கேட்கலாம்ப்பா, ஓபன் டு யூ. அபிஷேக் ஆர் ஏதாவது கலெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா அதர்வைஸ் யூ கேன் புட் இட் இன் தி சார்ட் ஆல்சோ. பார்கவி. Hello sir. அபிஷேக் ஆர் சொல்லுங்கப்பா. Hello. Good evening sir. Sir, I wanted to know about அப்புறம் வந்து நம்ம
ஐஐடிஸ்க்கு வந்து போறது தான் அதோட மெயின் ரீசன் தான் சார். ஆக்சுவலா இப்ப கேட் வந்து எல்லாரும் கேட் எழுதுறதே மெயின் அதுக்கு தான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி 2 ரூட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம எந்த பாத்வே வந்து எடுக்கணும்? இப்போ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் வந்து சொல்றாங்க, ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. ஒரு சிலர் வந்து பிஎஸ்யூ எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இங்க எம்டெக் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க, இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஒர்க் போயிடணும் அப்படின்றாங்க. இப்ப மித்த சில பேர் வந்து நீங்க வந்து இப்ப இஃப் யூ டேக் எம்டெக் ஆர் நீங்க எம்எஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் லைக் இன்னும் நல்லா ஸ்கோப் இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல. ஸோ இன்னும் நல்லா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னும் நல்லா இருக்கு. கரெக்ட். நல்ல கொஸ்டின். ஐ வில் ரீஃப்ரேஸ் அ கொஸ்டின் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் எவரிவன். என்னன்னா எம்டெக் படிக்கலாமா கேட் வச்சுட்டு, இல்லைன்னா பியூசி போயிடலாமா இல்லையா அபிஷேகா? தட் இஸ் அ கரெக்ட் கொஸ்டின். நைஸ் கொஸ்டின் ஒன்லி. பட் என்னோட பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் போயிட்டு முடிச்சதும் வேலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். But students like Surya will have a different view because he has joined for MTech. And Siddharth will have a different view. Siddharth answer பண்றீங்களா இதுக்கு? Siddharth or Pawan can answer because they are from industry. They can say about that their views. Okay, sir. Yeah, I'm ready to answer this question actually. Okay. See, actually, நான் வந்து இது GATE எழுதிட்டு I first joined IIT Bombay. After I joined IIT Bombay, like I studied there for 3-4 months. After that, I quit and I joined Indian Oil Corporation. So I think I'll be best suited to answer this question than the others. So, okay. For this question, actually depends upon the person. That is, to put it straightforward, if you are really interested in studies, MTech is a very good option. And my analysis, I'll tell you, rather than going for an MS abroad, you can do an MTech in reputed IITs or IIScs because you will be doing it free of cost. You'll be getting a stipend for that also. And after that, you can apply for a PhD abroad, which again, that will be stipend based. So at a stretch and in a monetary point of view, you won't have any loss. And if you are planning to come to an industry after doing an MTech, you are overqualified for the post. Like the job which I'm doing now, for that MTech is overqualified. So MTech, if you complete an MTech from an IIT and IISc, in my same company, if you go to an R&D profile, which is totally a different profile, that is fine. That is okay. That is, you are suited for that job. But if you join as a production engineer or a process engineer after an MTech, it is overqualified and people do join. People who have completed MTech, 2 years of MTech in IITs, new IITs and old IITs also, they write GATE and they have come to a PSU. So it actually depends upon you and the opportunities available at the end of your 2 years. At this point of time, you cannot tell. Like, 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றது you cannot tell. So whatever you do it with your full focus. That is what I would suggest. And again, if you are really interested in studying and research and all that, MTech is definitely a good option. It is my opinion. I was saturated at that point of time, and I left IIT Bombay mainly because it not that it was not good or something or nothing like that. IIT Bombay is a premier institute. I left it because I didn't want to go abroad. That much I was very sure. And if you do an MTech in India, you will be overqualified for the industry and underqualified for teaching profession. I was interested in teaching, but then I was not in the mindset to do a PhD program. So that is the main reason I quit IIT, nothing else. Apart from that, IIT and IIScs are really good for MTech, is my opinion. Yeah, thanks. Nice, Siddharth. Even I can also say my points. Upon interaction with my professor at IIT Madras, namely, I can say the Professor Krishnaya even used to say, like BTech முடிச்சு சரியான வேலை கிடைச்சிருந்தா இண்டஸ்ட்ரி போயிருப்போம், கிடைக்காதனால எம்டெக் படித்தோம். எம்டெக் முடிச்சும் சரியான வேலை கிடைச்சிருந்தா நல்ல இடத்துக்கு போயிருப்போம். அதுவும் கிடைக்காதனால தான் நாங்கள் டீச்சிங் வந்தோம். This is not a humble way of saying, but it is actual practice. In terms of salary comparison and even confidence gaining, BTech முடிச்சு வேலைக்கு போனீங்கன்னா நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும், நல்ல salary earn பண்ணலாம். Whereas lifelong படிச்சிருந்தாலும் அந்த salary you cannot attain. Even the confidence level also will not be comparable to that of people working in the industry. Abhishek, or there is an answer I can say. சார் இந்த பிஎஸ்சி வந்து பிரைவேடைசேஷன் பண்ற மாதிரி ஒரு நடுவில் ஒரு நியூஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது சார். ஸோ அதை பத்தி கேட்கணும் சித்தார்த் அண்ணாட்ட. Okay, maybe Siddharth answer பண்ணிருக்கேன். Right. Sir, I think Pawan will be better suited. Pawan industry is going for PSU. Right. சொல்லுங்க Pawan. Okay, Siddharth, it's a debated topic, but it's good for company. That's what I will suggest you.
It's good for company if it's getting privatized, because already I can see people are working very hard here, and also people are like 24/7 only work. It is going to get privatized. BPCL is going to get, I work in BPCL, Bharat Petroleum. It is going to get privatized by this end of this year. It's good for the company actually. Okay, and one more thing is it's already there are a lot of issues are happening. Okay, like the people are being asked to, like, VRS issues are there. Many old people are there who are in like HR or something like that. I can guarantee you, I work in operations. So operation side, you don't have any issue, but still other side you have issues. Okay, privatization is a good for at least on basis of company, because you have a lot of regulatory approvals, everything. So many issues are there in case of BPCL privatization. If supposingly projects are going, everything is slowed down because of government statutory approvals, so many tenders, and so many issues are there. So if that issues is taken away, that means it's good for company only, right? So anyways, and BPCL is also like very small company, but not as big as IOCL. It's a small company, just 2 refineries, and both are at cities, so it adds to a favorable refinery. So let's see what happens. We don't know, Abhishek, what is going to happen, who is going to buy. ஓகே நான் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Interview, let us be straightforward. Interview, IOC, any PSU company for the matter of fact, they consider mostly 60 to 80% of GATE score only. Okay, and 10% goes to your GD and 10% goes to your marks. That was like 2 years back. So I don't know, I didn't keep touch with FD Porthu now, but that was the situation back then. 60% of is to your GATE score. If you get a GATE score, you'll get that. And 10% is through your GD. GD will be straightforward. GD, because a lot of people will be there, you will be given only once to speak, and you have to speak it well, that's all. And 10% for your interview. Interview will be a difficult problem, because they will be asking you all industry related problems, industry related questions. If you have a basic idea on industry, what is happening there, then you can maybe answer it very well, because the questions what I was asked was basically from industry only. I had no idea on, because whatever I read was all theory based. I have never seen those equipments until recently, till I joined the company. So it's definitely going to be tough if they are asking some, and obviously there were some difficult questions as well, like pure theoretical questions also. Like I will give you an example, how a pipe having infinite pressure drop, what will be the velocity of the fluid flowing through that pipe? You can just search and search on it. Like that, questions were thrown for us. And also, interview process for me was very tough. Many people were facing a lot of issues. We had some 8 to 9 people panel, and everyone was asking. Then this is the standard forward, how interview is happening in this our PSU. And also IIT, if I'm not wrong, if you have a better rank, you don't have any interview and all, you get direct selection. If you have a slightly lower rank or something like that, you have to face for interview or something like that. That's the procedure, right? Okay, okay, no. Okay, no, thank you. Hello. Yeah, tell me. Anna, like how were you like confident like for preparing this exam? Like, because there is an ocean of book before us, like to study, and we get a point where our mind is getting saturated, so that like எவ்வளோ படிச்சாலும் பத்தாதோ அந்த மாதிரி sometime it will thoughts வரும். அப்போ ஒரு doubts இருந்துச்சுன்னா like ரொம்ப ஒரு மாதிரி கண்டினியூ பண்ண ஃபீல் ஆகாது. Like to put in short, how you maintain your mental health while preparing the like எவ்வளோ நாள் like எவ்வளோ எப்படி நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்க? It's like ஒரே ஒரு நிமிஷம் சுரேந்திரன், like this is the issue. என்னன்னா வந்து அந்த டைம்ல whatever exam semester examsல like third semester we had some fluid mechanics, fourth semester அந்த மாதிரி. So if you are preparing that அந்த சப்ஜெக்ட்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குன்னு படிக்காம, because அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இப்பயும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வச்சு மார்க் போடுறாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, because regulation has changed, I don't know. But that time it was purely based on my presentation was bad, my handwriting was very bad. So what I used to do was, at the time, if you prepare that itself, at the last time, you just do and question papers, that's all. Now, obviously, by the time I was also watching some series or something like that to chill off my mind also. Just tension agame irundale porum.
tension ஆகும், obviously ஆகும், இல்லைன்னு சொல்லல. Siddharth knows also tension will be there, obviously it will kill off. But if you prepare during that semester itself, suppose third semester fluid mechanics, fourth semester CPC, if you are finishing it off by that under the specific period, if you are finishing it off, and then you might be if you are just reading through the concepts that time, will be very very much easy to go ahead. I would definitely suggest you just solve last 10 years question paper, and definitely நான் திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண காரணம் 2007 and 2015 question papers are really good papers, and if you're solving them you will get a lot of confidence, and அது பண்ணாலே போதும் தான் நான் சொல்வேன். obviously stress இருக்கதா செய்யும். stress இல்லாம நீங்க அது பண்ணனும்னா maybe you can just watch series or do something. I was watching that. Siddharth was also doing the same thing whenever he was getting frustrated or something like that. That's it. That's what I would suggest. And also portions வச்சு பாருங்க please. portions வச்சு பார்க்காம எதுவும் பண்ணாதீங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி portions இல்ல, gate portions. That is the only suggestion I do. semester வரும்போதே இப்போ பாத்துங்க. இப்போ suppose you are in 7th semester or if you are in 7th semesterல ஏதாவது core subjects chemical reaction engineering இருக்குனா chemical reaction engineering அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குன்னு படிக்காம கேட்ல என்ன போர்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது பார்த்து படிச்சா போதும். அது அப்புறம் last 2 to 3 months if you just study the concepts and solve the gate question papers, that's more than enough. Don't get panic, that's all. அதான் நான் சொல்ல வரேன். Okay, like before the exam ஒரு 2 months வந்து full question paper solving and sum solving அந்த மாதிரி எடுத்துக்க சொல்லுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா நீங்க கான்செப்ட்ஸ் தரோ பண்ணனும் அந்த மாதிரி. கான்செப்ட்ஸ் நான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஃபுல்லா தரோ பண்ணனும் சொல்ல. நான் நீங்க செமஸ்டர் வரீங்கல, செமஸ்டர் வரும்போது தானே if you are able to have the concepts ready in your hand, in that last 2 months you can just revise, prepare a short notes. We prepared our own notes. Siddharth had his own notes, I had my own notes. Okay, so நாங்கலாம் so maybe 60 pages நான் இப்படி தான் prepare பண்ணேன். 60 pages I had to prepare new notes. I was preparing 60 pages of new notes and just formulas and pre-concepts, that's all, key concepts, and that's 60 pages except mass transfer around 100 pages, that's all. அதெல்லாம் prepare பண்ணிட்டு I used to study those, that's all, and அதை வச்சுட்டு sum solve பண்ணி try பண்ணுவேன். nothing new, nothing less, that's all. Okay now, thanks now. Sure. வேற யாராவதுப்பா? பசங்க எல்லாரும் சைலண்டா இருக்காங்க. நான் யாரோ வாணி கோச்சிங் சென்டர் போனீங்கன்னு சொன்னீங்களா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. இவங்க போனாங்கப்பா, நம்ம சூரியநாராயணன் அண்ட் சாய் கணேஷ் போனீங்களா நீங்க? வாணி 2 பேர் போனீங்களா? சாய் கணேஷ் அண்ட் சூரியநாராயணன். சூர்யா லைன்ல இருக்கீங்களாப்பா? சூரியன் சாய் கணேஷ் மேபி சே. எஸ் சாய் நீங்க கிளாஸ் போனீங்களா? அந்த வாணி இன்ஸ்டிடியூட் கிளாஸ் தெரியல. ஒரு 1.5 years போனேன். போனீங்க? சரி ரைட். மேபி அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. நம்ம கேக்குறாப்ல, நம்ம மாத்தேஸ்வரன் கேக்குறாப்ல. எப்படி கிளாஸ்லாம் இருக்குன்னா லைக் சாட்டர்டே half day and Sunday full day. Like from morning 8 to evening 7, Saturday evening 5:30 to 8:30. So I for difficult subjects I attended twice, like mass transfer, heat transfer and all, thermodynamics. For the subjects like chemical technology, I just attended once and took the notes. So what they will do is they will take the concept and they will solve the problems, and some days they will keep tests. That is not regular at Vani. So that will give you an idea of what the subject is. Then it's up to us to prepare and gain confidence and find the areas where we need more reading and learning. So they just act as a catalyst. It's up to us to use them. I can say about our Siddharth and Pavan, they didn't go for any classes. They prepared on their own. இவங்க 2 பேர் கிளாஸ் போனாங்க. அதாவது நான் என்ன சொல்லணும்னா, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, செகண்ட் இயர் இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க எதுவும் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் போக வேண்டாம். லேட்டரா படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தனியா எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்பரேஷன் தேவை. எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் இல்லையாப்பா? சாய் கணேஷ் அந்த மாதிரி சொல்லலாமா? பிகாஸ் யூ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் at the start of third year இல்லையா? அல்ல வாணி இப்ப ஜாயின் பண்ணீங்க? வாணிக்கு தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்ல ஜாயின் பண்ணீங்களா? தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்ல போனீங்க. மேபி இந்த ஒரு செமஸ்டர் முன்னாலே ஆரம்பிச்சீங்களா? நீங்களே உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ்ட் பேஸ்ல நீங்களே ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் மச் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I cannot say, but based on our performance of our students, namely Siddharth and Pavan,
They didn't go for any extra coaching. They prepared on their own. சொல்லலாம்ப்பா சித்தார்த் பவன், நீங்க சொல்லலாமா? எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் இருந்தா பெட்டரா இருக்குமா இல்ல நீங்க இதுவே சரியா இருக்கா? சார் அது அகைன் என்னன்னா depends. I didn't join extra coaching mainly because அது சாட்டர்டே ஹாஃப் டே, சண்டே ஃபுல் டே, அப்புறம் மண்டே யூனிட் டெஸ்ட் அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு I avoided the coaching. Plus அதுதான் மெயின் ரீசன். மற்றபடி some people are better with coaching and some people are better without coaching. இப்போ கொஞ்சம் அடிஷனல் அட்டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது சில பேரோட இது. ஸோ கோச்சிங் போயிட்டு நல்லா எங்களோட நல்லா வாங்கினவங்களும் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கோச்சிங் போயிட்டு கொஞ்சம் சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ உங்களால அதை கோப்பப் பண்ண முடியுதுன்னா அது வந்து கோச்சிங்லயும் இங்க சொல்லி கொடுக்குறதாங்க சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்டுக்கு போய் படிக்கிறத படிச்சுதான் ஆகணும். ஸோ உங்களால அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கோப்பப் பண்ண முடியுதுன்னா இட் இஸ் ஓகே, நாட் அ பிக் டீல். ஆனா என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஜாயின் பண்ணல. அதுதான் ஒரே ரீசன். மற்றபடி வேற எதுவும் இது கிடையாது சார். Travel is again. One more thing I would like to add. என்னன்னா 8 hours சாட்டர்டே சண்டே ஆல்ரெடி நீங்க காலேஜ் போயிட்டு வரீங்க. காலேஜ் லைக் 8 to 5, அதுக்கப்புறம் போயிட்டு வரீங்க பஸ்ல. அதுக்கப்புறம் அகைன் யூ ஹேவ் டு டிராவல் டு மேபி அரவுண்ட் தீநகர்ல தான் வாங்கி இருக்கு. ஸோ தீநகர்ல யூ ஹேவ் டு கோ மீன்ஸ் எனக்கு அடையாளம் இருந்தேன். பட் சித்தார்த் ஹேட் அ வெரி மச் அட்வான்டேஜ். பட் ஸ்டில் ஐ தாட் I already 8 hours. So some time for entertainment or something like that I was feeling that I could not go. But I went for some other classes, maybe for language classes. I wanted to learn a new language. Somehow you can do that also. It's totally depends on you. So நிறைய பேர் இருக்காங்க, இங்க இருக்கவங்களே இருக்காங்க, எனக்கு என் ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்களே இருக்காங்க. நிறைய பேர் கேட்ல வந்து கோச்சிங் போகாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. போனவங்க நான் பார்க்கல அவ்வளோவா, பட் போகாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். அண்ட் some people take a year out and go to coaching center probably in Pune or somewhere like that and then also study. It depends on you basically. இப்போ நீ கோச்சிங் போகணும்னா போகலாம், இல்லாட்டி if you want to dedicate yourself Saturday Sunday, the only free time you have, அது கூட நீங்க உட்காந்து பண்ணலாம். Because now I feel you have a very good time. Lockdown timeல I think you have a good time because I had some time, I did something. You guys also will have some time. So அதனால தான் சொல்றேன். Depends on you. Totally depends on you. If you want to go to coaching, fair enough. If you are not willing to go to coaching, also fair enough. You can do something else also, which I did. That's all. Sir, கேக்கல. Sir, கேக்கல. Sir, நீங்க என்ன பேசுறீங்க கேக்கல. சரி. சிபி நீங்க பேசணுமாப்பா? சிபி unmute பண்ணிருக்கீங்க. சிபி, you want to ask something to students? சிபின் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காப்ல, he is waiting. Okay, any other students want to ask any question? Even third years can also ask now. Third years வந்து யாரும் சரியா கேட்கல. Third year, even second years also ask. They are more keen on. சரி, சிபி didn't want to say anything. யாராவது the second year students name can also ask now. Open to second years also. Third years வந்து யாருமே என்ன கேட்கல. Sir, good evening. Varsha from second year. Yeah, good evening. Yeah, students are available. Our seniors are available. You can ask to them. Yes, sir. Sir, actually, I had many questions in my mind, sir. But patiently listening to all these inspiring seniors almost cleared all of my doubts. But although this is too early for for me to ask this, I just would like to use this opportunity. What is actually the procedure using the GATE score? GATE score வாங்குனதுக்கு அப்புறம் PSUக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணனும், அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அது okay, maybe இவங்க பவன் சித்தார்த் can answer. Like you will get a portal. அவங்க வந்து GATE score வச்சிட்டு you will all the your exam will be around like February or something. February la இருக்கும் exam. So what happens is maybe before this itself your all advertisement will start coming in papers, newspapers or something. You should read newspapers also. That is also one thing. And maybe you will have deadlines. Only thing is they will ask for your number card, your GATE ID. This will be there. That is the only thing that will be asked. So that you have to enter, and PSU will directly get your scores from the IIT which is conducting that GATE exam. So you don't have to worry. You have to just give the details and you have to give your registration number, whatever you have got it. So that you have to send, you have to fill it in that site. They will get the details themselves, and they will themselves call you for any clarifications or something like that. You don't have any very big process or something like that. Just GATE ID card, and that itself will serve as a feeder for all the PSU companies.
Okay, okay, Anna. Thank you so much for sharing all your strategies and all. Thank you so much. Sure. Maybe Sai Ganesh can say about how about getting placement in this Technip through because of GATE. In what way GATE helped you to get into Technip? Technip was the recruitment process was slightly different from other companies because apart from this MCQ thing, they also had a case study, like where they asked like 10 questions, where 10 elaborate questions, and we need to write elaborate answers, including the steps. So they used that as a main criteria. So the interview questions were also based on that. So why you did like this for this sum? Why not like that? So they judge our technical knowledge based on our way of answering those questions. And the time given for the test was very short, like only 40 minutes and 10 big questions. So since I practiced for GATE, I was able to answer most of the questions at the time, and interview also went well because of that. Even Surya also said about getting placed in. He was also got placed in Wood earlier, prior to this GATE score coming. That placement was because of this preparation, no? Surya, correct? Yes, sir. Yeah, right. Yes, sir. It was only because of GATE preparation. All the questions that they asked were GATE questions. And yeah, and then I cleared them, and then I got qualified to interview. And in the interview panel, they were like, "We are very impressed with how you answered the preliminary questions. I'm not going to ask you any questions. I'm going to select you directly." That's what he said. That's what she said. So that's why if you prepare well for GATE, then campus placement is very easy. You need not even prepare for that. One Surya, one more question, pa. How about getting selected in IAC through GATE? அது ஐஐடி எந்த ஐஐடி ஈஸியா கிடைக்கும் இல்ல ஐஏசி எப்படி எந்த அளவுக்கு ஈஸியா? Sir, one point, sir. I just wanted to know how Surya is doing in IAC also. Just give me inputs also, Surya, like how IAC is also going. Just for many people, my friend also, like my friend, he is from NIT Trichy. He was planning to write GATE this year. He is working already in an R&D company based in Coimbatore. Okay, he wanted to write for GATE. Okay, he's a mechanical engineer. He wants to write for GATE and he wants to come to IAC. So just give me an input, like FP for there and how is it there also. Okay, just for my information, and if someone asks me also, I can just share it out. Okay. So I like affectionately call IIC as the best, the greatest hell on earth. The reason I call it hell is because the coursework is just so stressful, especially for SSN students. It's very stressful, but the atmosphere is so good, and you actually learn a lot of stuff there. So okay, regarding MTech, okay, why I chose MTech? I got campus placement, but the reason I chose MTech is because of several reasons. First one is I wanted in here the package that was offered to me was 30K per month, and I thought with an IIC tag I will do better. That's one of the best reasons that I joined IIC. And I was also I've always liked academics. I've been academically inclined. So I thought, okay, let's just go join IIC. And the reason I joined IIC is because it's a research institute. I thought I would be, getting flavors of both research and industry. And when I complete my MTech, I will know whether I have to do a PhD or whether I have to go for a job. So that is the reason why I chose IIC and not an IIT. Regarding how it is obviously it is very good. The atmosphere is very competitive and it's very good. Regarding the and you are trained towards research. That I'll tell you. IISc trains you for research. So even if you're this person who absolutely hates PhD, once you join the institute, they kind of brainwash you into thinking about doing PhD. It's like that because the atmosphere is like that. So that is one thing that I want to say. And regarding the placement of IISc, this is something that is common for both IITs and IISc. Once you finish MTech, the companies that actually recruit you, the pool of companies that recruit you will actually become lesser. Because of reasons Siddharth Anna said, you will be overqualified for production design profiles. So you will predominantly be taken for R&D profiles. And there are not a lot of companies that actually take you for that. So the pool is actually lesser. So many MTechs do decide to do PhD after MTech to kind of increase the chances of placement. And that is one thing.
And the next thing is okay, I actually forgot. There was something that was asked. Wait a sec. Pavanana, can you kind of repeat your question? What else you want to know? Yeah, okay. Regarding placements, the placements, which is it's common for IIT and IISc, placements are not very good. Even in top colleges like IISc and IITs, MTech placements are not very good because there are not a lot of companies that come for MTech. For IISc, there are only 13 students, okay? And the problem with IISc is same as that of IIT. That's like how in our college, most opt for MS, and as a result of which many companies don't come because they know that they're going to leave the job and go for MS. In the same way, in my college, there are not a lot of companies that come because there are only around 13 students, or from all over India, they choose maximum around 15 students, that's all. And half of them will actually go for PhD. So the campus placements are not very good, and this is true for IITs also. But your professors will have contacts, and you can always use that and search for a job off campus. So this is the scenario. Campus placements are not very good for MTech. But if you want to go for PhD abroad, definitely IIT Tag and IIT Tag will help you. This is what I want to say. Yeah. And regarding stipend and stuff, MTechs generally are given 12,400. No matter where you do MTech, if through GATE, if you go, you are given around 12,400 per month. At least, I don't know if they've changed it or something. For me, that is how it is. And that is more than enough. You just have to pay the first year fee. That's all. And then with just your stipend, you'll be able to pay for the mess and the tuition. You need not ask your parents, provided you don't spend a lot. And if you join a PhD, again, if after finishing MTech, with IISc, if you join MTech there, it's like a free chit for PhD. Their kind of own students. Surya, you're off the radar. Surya? Yes. We are not able to hear you. Yeah, like, now, are you able to hear me? Yeah, okay. Yeah. Hello? Yeah. Okay. So, so if you join MTech at IIT, if you have a good GPA, then at the end of first year, the end of third semester, you will be asked to present about your final year project. And if it's good, then they give you an option to convert your MTech to PhD. So again, without writing any entrance test, without doing anything, you just have to, if your GPA is good, then you can convert your MTech to PhD, and you'll be given dual degree after you finish your PhD. That is one thing. And PhDs get a much higher stipend, 30K per month. And again, there are some scholarships available, like PMRF scholarships and all. If you kind of get that scholarship, you will actually be paid very good. I think my friend is getting paid on some 50K or 70K per month. And he's a PhD, PMRF PhD guy. So if you opt for higher studies, definitely, you need not worry about, within India, you need not worry about your parents spending a lot of money. Unlike your, MS in the US guys, this is very cheap. That is one thing that I want to say. I want to add one point about this IASC. The reason for this research atmosphere would be because of they don't have any BTech, no? Yeah, there are no BTech there. Yeah. So their atmosphere is only for research. Only about IASC, whereas other IIT they have BTech. So their inclination is towards teaching as well. Yeah, that is the point I want to say. And another point I want to ask from Sai Ganesh and Surya is, though you had a good score in this GATE, and those have a PSU earlier. How about sir, now PSU ke ukarla sir. Now I did not attend any interviews. How about Sai Hello? Ganesh? Sai Ganesh, solunga. Sai Ganesh? I applied only for 2 PSUs, sir, because I have some location constraints due to my personal reasons. Okay, otherwise the openings were available, no? Yeah, it was there. Enna company you try pannunga? For IOCL and ONGC, I tried. Oh, tried. Okay. So so because ranks being nice, no, I didn't. I was having. I was wondering what would be the reason. Okay. So any other question, Pa? Any of you want to raise?
செகண்ட் இயர்ஸ் ஆஸ் பண்ணி கேட்டாச்சு. தேர்ட் இயர்ஸ் யாரும் கேட்கல. சிவானி, வேற யார் இருக்கிறா? பூஜா எஸ், பூஜா புருஷோத்தமன், நிறைமதி, நேத்ரா. Any of you want to ask students? அது உங்க தேர்ட் இயர்ல இருந்து யாரும் கேட்கல, கொஸ்டின் கேட்கல. Every question is answered. Yes, sir. Most of the questions are answered. Answered. Nice. Pooja yes from third year. Yes. Hello sir. Abhishek. Hello. Abhishek again. Sir, PSU work culture பத்தி கேட்கணும் sir. Work culture. Okay. அது நம்ம யார் சொல்லலாம்? There are two, Siddharth and Pawan to answer. About work Pawan, culture. Maybe you can go ahead. Hello. Siddharth, you are ready. Yes, yeah. About the work culture, again, it is company based. To be very honest, when I interact with Pawan after 2 years, or when I joined the company and I started interacting, I could feel a difference in work culture between BPCL and IOCL. And there are many of my friends who are posted in IOCL in different locations. Like for example, I am currently working in refineries division. BPCL basically recruits engineers, and I know they place them in refineries division under production or process that side. But in IOCL, what happens is you are placed based on the vacancy. For example, a chemical engineer can be placed in refineries, which is actually the mother division. I mean, which is actually a relevant division for your stream. Apart from that, they place them in marketing, and then there is business development. There is even pipelines. So it is purely vacancy based. As far as the work culture is concerned in Indian Oil, what happens is we are a mixed lot. For example, there is no, I wouldn't say that there is no location based domination. I am currently working in Panipat. Doesn't mean that my bosses are all Hindi speaking, or from a Hindi speaking region or something. I have bosses from Andhra, and then I have colleagues from other states, from even Northeast, and from even other entire part of India. So basically the work culture is comparatively better. I mean, I would say it is decent in Indian Oil, but as such, what happens since you are working in operations, the job is very monotonous. Other than a day-to-day job is little stressful, and it is very monotonous. Even in marketing, if you go, and even in the terminals, wherever, whatever posting you get, the job is little monotonous. So because of that, your work culture gets affected. For example, the casual laborers with whom I work with, and whatever people whom I work with, you need to know man management more than technical to survive. It is not only in PSU, it is an industry. So with the technical knowledge alone, you cannot survive. So you need to know how to get the work done. You need to know how to communicate. So all that matters as far as I can tell. If Pawan has something to add on, he may proceed. It actually depends here. Right. Only thing is, I would like to end up. This is many people are from many different states, many different colleges, many different, totally different backgrounds. So it's about like how Siddharth told, manpower management. You have person sitting. It's like whoever is your operator, the plant operator. You have to get the work done with him. You have to be like, it's like, okay. So it's like finally up to like you have to get the work done. That is the only thing. And anyways, in any organization, it's like when you climb up the ladders, you have to basically get the work done. And also one more thing I would like to add is, technical stuff is there, I accept, but once you climb the ladder, there is not much of technical is not that much important, and manpower management is what is actually required. So whatever you gain in the bottommost level, it's going to be your future, is gonna add to your future stuff. That's what I would like to say. And also there are very good departments also. Girls are usually given very good departments, like like maybe process engineering, like what Technip does. Like you have to just troubleshoot the plant. Even in operations you are troubleshooting, but process will have a lot of other softwares to help them, like optimization departments, or maybe crude buying departments, international crude buying departments, or supply chain optimization. Those are like what is happening in the market, exactly what is happening in the market. So if you want to see how the oil market is also going, you can read through the sites also. There are a lot of sites there.
So you can get so there are in girls, because they are not in India, according to some act, we are girls are not allowed to do night shifts. So they are given some good departments, like which will have which we don't get in initial year itself. So after that, boys you do get it, but after some time they do get it. So it depends. On my side, work culture is everything's okay. I don't have any issues. The only problem is you have to manage the manpower well, your operators well, and your colleagues. Like you have to migrate through them well and learn. Obviously, just like Siddharth mentioned, operations can be monotonous, but you have to find your own way, like what you want to do next. Like if you want to sit like many people do sit simply and say read just the daily articles. If you have a lot of resources are there online, you can do a lot of other exams also are there. Like you can become an API consultant or something like that, which you will get to know when you come to industry or something like that. This is a thing I would like to add. Maybe someone else can add through. That's all. Yeah, I want to ask one question about Pavan. How many girls are there working in your industry? Because this is a new point I am getting. Actually very low. Mm-hmm. Sir, actually very low. All are not in my department. Zero. My department zero. Okay, at least about some 10%. Girls are allowed in operations. Operations as well. Oh, in operations and sir, operations zero. Okay, operation la kediyadhu. Operations no one is there. Maybe there it is there. Ella process optimization, process optimization illati projects. So new projects monitoring. அந்த மாதிரி டீம்ஸ்ல தான் இருக்காங்க சார். அட்லீஸ்ட் ஒரு 20% ஆஃப் கேர்ள்ஸ் எடுப்பாங்களா அப்போ ஒரு பிளேஸ்மென்ட் கம்பெனி இதுல லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 20% கேர்ள்ஸ் எடுக்காங்க சார். they take கேர்ள்ஸ்லாம் எடுக்கறாங்க இல்லன்னு சொல்ல, பட் they get lucrative departments அவ்வளவுதான் சொல்றேன். So நிறைய பேர் வந்து they get saturated after operations. So operationsல வந்து obviously monotonous அந்த behavior இருக்கதா செய்யும், பட் நீங்க தான் you have to find your way out. There are a lot of webinars, lot of technical know-how sites. அதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா you can migrate through and sail through. There are a lot of things which can be done in operations itself, which I am doing. So அதனால I don't find it very much difficult to sail through because lot of workload is there. So it is okay. Even I want to add one point. Good department. I want to add one point. Becoming a consultant is possible only from working in industry. Yeah, industry people can only give correct views and ideas because they have they will be having a better confidence and experience. Plus, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Consultancy in பாத்தீங்கன்னா consultancy companies like Technip are like design plans. Technip would or any plan for any design plan for as a matter of fact எல்லாருமே வந்து they are doing is they are running a simulation software and giving the design data enna பண்ணனும், what is the next, they are designing plan, they know the technical know-how stuff. Consultancy is a good option, but many people are there consultancy லயும். இப்போ ஆப்ரேஷன் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இப்போ பிபிசிஎல் மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருந்தும் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் க்ரூட் பையிங், தட் இஸ் அ வெரி குட் டிபார்ட்மெண்ட். ஆப்டிமைசேஷன் அந்த மாதிரியும் நிறைய இடத்துல போகலாம். கன்சல்டன்சி, இஃப் யூ கேன் கோ ஃபார் கன்சல்டன்சி ஆல்சோ யூ கேன் லீவ் த ஜாப் அண்ட் கோ டு கன்சல்டன்சி கம்பெனி ஆல்சோ, பட் இட் டிபெண்ட்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சிலேயே நிறைய பேர் இங்கேருந்து போனவங்களே இருக்காங்க. இங்கேருந்து போனவங்க கன்சல்டன்சில போயிட்டு they are still doing the consultancy jobs. They are climbing up the ladders. I am not denying it. But consultancy they have to go to other refineries, they have to go to a lot of other places, go find the problem, what is it. So adum irukku. So that is also one problem. If you are in, even after age of 50, I have seen people, I have met people from UOP age 50 plus, they are still traveling to other refineries even at the age of 50, going to find out what is the problem. Inga poranga anga poranga to the other parts of world also, not restricted to India only, other parts of world. So this traveling job will continue on. If consultancy, okay, you are doing with a desk or something like that is fair enough. But if you are continuously traveling, it will definitely create problems later down the line. Adanal da consultancy irukku one option, good option. If operations lende, if you are going to some other good department also is fair enough. It depends on person to person. If you want to travel also, it's fair. Adanal da. Were any of you want to ask any doubts pa? Or 10-15 nimisham we can spend maximum. Abhishek is again trying. Or any of you want to ask? Sir, what? Hello. Yeah, Shivani is trying. Where are Shivani solunga ma.
And Abhishek, Sir, what technical skills do you think we should develop other than what we are studying to do a job better if we take one up in future? எந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் லைக் ப்ரோக்ராமிங்னா மேத் லேப் அது மாதிரி லைக் எது எடுத்து கத்துனா இட்ஸ் பெட்டர்? யார் இப்போ சொல்லலாம்? நம்ம சாய் கணேஷ் ஆல்சோ இன் இண்டஸ்ட்ரி, டிசைன் இண்டஸ்ட்ரி. சிவானி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்களாப்பா? ஸோ எனி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் லைக் தி சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டா பெட்டராக இருக்குமா? When they come for recruitment, they don't expect anything. Correct. They don't expect. I didn't learn any software before joining Tech. So they expect the basic chemical engineering knowledge only. So they have 1 year training. With that, obviously, they will teach us all everything. But if we know something, it's better. Aspirants, Pro 2 like that. Maybe Siddharth Pawan, உங்களுக்கு எப்படி பாருங்க? How about this extra tools ஏதாவது யூஸ் ஆகுதா? Sir, as of now, the department which I am posted in doesn't require anything extra. Aspirant plus Aspirant, Pawan இதெல்லாம் சரியா? Pawan சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் ஆக்சுவலா பண்றாங்க சார், எங்க ஆபீஸ்ல இருக்கவங்களே பண்றாங்க சார். நாங்களே சும்மா உட்கார்ந்து if you are having time you are doing that. You are learning. No, how about if you have already learned, will it be helpful? Like நம்ம MATLAB கத்துக்கிட்டு போனா பெட்டரா இருக்குமா? கத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல சார். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய பேர் சீனியர்ஸும் சொல்லிருக்காங்க. It's not high-fi stuff. நீங்க யூடியூப் வீடியோ பார்த்தே கத்துக்கலாம், பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல. There are also open source softwares are also there. பெரிய ஹை-ஃபை இஷ்யூஸ் அதுவும் இல்ல. And also it finally boils down to data analysis and data. என்னன்னா நீங்க வந்து what you require, that is the final target. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என் சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்க என்னது நிறைய பேர் ஐஐடில படிச்சிட்டவங்களும் இருக்காங்க, நிறைய பேர் NIT படிச்சவங்களும் இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் them are like that. Not like அந்த மாதிரி காலேஜ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ everyone is telling அவங்க வந்து அங்க வந்து படிச்சவங்க தான். இந்த மத்தலப் கம்பெனி ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து படிக்கிறாங்க, they are simulating, they are giving some suggestions and it's getting implemented like that. ஏதாவது இன்டர்வியூ செலக்ஷன்ல கேக்குறாங்களா? எக்ஸ்ட்ரா டூல் ஏதாவது தெரியுமான்னு கேக்குறாங்களா? ஆஸ்பென்ட் இல்ல சார் இது not required. பெரிய விஷயம் இல்ல. அதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन எனக்கு ரொம்ப நாள் क्वेश्चन, இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா யூஸ் ஆகுமா? அதெல்லாம் கேக்குறாங்களா? எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஜெக்ட் நம்ம காலேஜ்ல சொல்றாங்க இல்லையா, இன்டர்னல் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் நிறைய பண்றாங்க இல்லையா? சார் இல்ல சார், ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நாம பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே லார்ஜ் ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே. என்னது ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாடல்ல தான் இருக்கு. வாட் இஃப் இப்போ லாஸ்ட் இயர் அவங்க 3 people had asked me some questions about this. அந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் ஐஓசியோட வாட் வாஸ் அந்த பேர் மறந்துட்டேன் சார். இப்போ அந்த அது நடக்குது இல்ல சார், ஹேக்கர் ஏதோ கேக்கத்தான் நடக்குது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நடந்துச்சு சார். இப்போ கெமிக்கல்க்கும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? எல்லாமே இப்போ நாம படிக்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் ஸ்கேல். இந்த இன்டர்னல் ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்ட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம் சிமுலேஷன் ஆர் சம்திங், அதுவும் உங்களுக்கு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சு சிமுலேஷன் பண்றீங்கன்னா இட் வில் ஆட் சம் வேல்யூ. இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் சம்திங் லைக் தட், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் கோயிங் டு ஆட் சம் வேல்யூ. நீங்களே வந்து ஏதாவது கத்துக்கிட்டாதான் உண்டு, புதுசா ஏதாவது கத்துக்கிட்டாதான் உண்டு. சப்போஸ் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட்னு சொல்ல முடியும். அவ்வளவுதான் என்னால ஆட் பண்ண முடியும் சார். பிகாஸ் அது மாதிரி தான் சார் இருக்கு. நீங்களாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணீங்களாப்பா பிடெக்ல? அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணீங்களா? These you 4 people, Siddharth, Pawan, Surya and Sai Ganesh. நீங்களா ப்ராஜெக்ட் இல்ல ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணீங்களா? சார் ஏம் ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி இன்டர்னலி ஃபண்டடா இருந்தது சார். ஆனா சீரியஸா பார்த்தா என் பிடெக் ப்ராஜெக்ட்ல ஒண்ணுமே செய்யல, எல்லாமே சுதர்ஷன் தான் செஞ்சான். நானும் சுதர்ஷன் சேர்ந்து தான் பண்ணோம். ஐ வாஸ் ஒன்லி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் கேட். பிடெக் ப்ராஜெக்ட் யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க சீரியஸ்லி. நோ ஒன் கிவ்ஸ் அ டேம் அபவுட் பிடெக் ப்ராஜெக்ட். அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி எம்டெக்லாம் படிக்கும் போது இன்டர்வியூல எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. தெரிஞ்சு இன்டர்வியூல கேட்டாங்கன்னா ஏதாவது பேச தெரியணும் அதை பத்தி, ஆனா அவங்க நீ என்ன செஞ்ச அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் செய்ய மாட்டாங்க. So frankly speaking, நான் என்னோட பிடெக் ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணுமே செய்யல. only my partner did. And நான் சும்மா பேரை போட்டுட்டு எப்படி பண்ணான்னு தெரிஞ்சுட்டேன், அவ்வளவுதான். I don't think it matters. நம்ம இதுல ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, தவிர ஃபிடெக் ப்ராஜெக்ட் தவிர? சார் அது my project was internally funded. ஓகே ரெண்டு கம்பைன்ட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு, அதனால ஒரே ஜாப் ஆயிடுச்சு. ரைட். சாய் கணேஷ் உங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஒண்ணுதானா? சாய் கணேஷ் and சூர்யா ஒரே ப்ராஜெக்ட்டா வேறயா? இல்ல சார், வேற ப்ராஜெக்ட். பட் என்னோட ப்ராஜெக்ட் இன்டர்னல் ஃபண்டட் இல்ல சார். அது தவிர ஏதாவது பண்ணீங்களா நீங்க? சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் இல்ல சார். ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் இல்ல சார், எதுவும் பண்ணல. இல்ல யாரும் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்னால ஏதாவது உங்களுக்கு பிளேஸ்மென்ட் ஈஸியா இருந்துச்சா? இல்ல நம்ம டைம் நம்ம காலேஜ்ல ஆஃப் கோர்ஸ் தட் இஸ் மை கன்சர்ன். ஏன்னா ஏன் கேக்குறேன்னா
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are spending time more of their time on projects. அந்த ப்ராஜெக்ட்னால அவங்களோட டைம் ஐ எம் ஃபீலிங் லைக் தட்ஸ் ஆல்சோ கோயிங் இது நார்மல் டைத்தோட மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. என்னோட வியூ. பட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் ஆகுதா? இல்ல சார். மேபி ஃபார் ரிசர்ச் யூஸ் ஆகும் இல்லையா? ரிசர்ச் யூஸ் ஆகுமாப்பா? சார் MTech ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சார். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா IIT-ல I had a test. I did not have an interview. So BTech ப்ராஜெக்ட் வர சீன்லயே வரல. ஒருவேளை இன்டர்வியூ இருந்தா they will ask you about it. அப்போ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணுவோம் தெரியும். நீங்க பண்றீங்களே என்னவோ அது தெரியாது. பட் ஆனா என்ன பண்ணிருக்கா அது தெரியணும். அதுதான் முக்கியம். ஆமா. சரி, ஓகே. ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க கேளுங்கப்பா, நானே கேட்டு கூடாது. ஏன்னா உங்களோட வியூஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். Any of you want to ask any question? Otherwise another about 5 minutes maximum. Or summarize பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம். Hello sir. இல்லங்க, யார் லைன் இருக்கீங்க தெரியல. சார் ஐஸ்வர்யா சார். சொல்லுங்கம்மா. ஐஸ்வர்யா பாபு. சொல்லுங்க. ஐஸ்வர்யா பாபு. இப்போ நான் 4 years இப்போ நான் BTech முடிச்சிட்டு ஜாப் போகணும்னா கண்டிப்பா கேட் ப்ரிப்பரேஷன் தேவையா இல்ல எப்படி? Okay, so illa GATE is only for PSUs dane, so you can try like off campus also. Namlo nariya seniors inoda batch la ella batch they are getting placed off campus, so GATE continue பண்ணுங்க அவசியம் இல்ல. And but on a GATE preparation is something that you should do when you're doing BTech, because that really strengthens your concept. Avladha. So it is not essential to get placed. Correct, good question and good answer. ஜாப் போகிட்டு இப்போ நான் ஜாப் ஜாயின் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் கேட் எழுதுறதுக்கு இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு சொல்றீங்களா? ஜாப் இப்போ எதுக்காக கேட் எழுதுறீங்க அது முதல்ல டிசைட் பண்ணனும். Why would you write GATE after joining job? Either you're fed up with your job, you want better opportunities, so you might want to do higher studies. Illati you get into a PSU, adukku da eludreenga. So I suggest இப்போலேருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இப்போ நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா முதல்ல உங்களோட கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்க்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது if you get into a PSU that's better, கரெக்டா உங்க கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல பேக்கேஜ் will be very less when compared to what PSU offers. ஆமா ஐஸ்வர்யா, உங்க क्वेश्चन என்னன்னா நீங்க ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் போதே நீங்க கேட் முடிச்சிடலாம். GATE is another exam, like semester exam எழுதுற மாதிரி இந்த GATE exam சேர்த்து எழுதிடலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. And by the end of final year முடிக்கும் போது you will be again flooded with a lot of opportunities if you have taken this GATE also. இல்லைன்னா நீங்க additionally you have to wait for a lot of other opportunities. இல்லையா? That way I can answer. Okay sir, thank you sir. Thank you. ரோஹித் சொல்லுங்கப்பா. Open to second year now. கேட் ஓரியன்டா படிச்சா இந்த ISRO BARC அதெல்லாம் போக முடியுமா இல்ல அதுக்கு தனியா வேற அப்ரோச்? எல்லாம் ஒண்ணுதான்ப்பா. ஃபண்டமெண்டல் இல்ல யார் சொல்றது, எல்லாரும் நானே சொல்லலாம். இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் only they are asking only the fundamentals. So அதனால தனித்தனியா எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. I think sir BARC oda interview is very good. Like what they are asking is very good. Because Siddharth went and Siddharth was asked very good questions. It's ellame same through them, but if you are knowing concepts well you can clear through the interview very easily. That is the only point. And BARC Siddharth had Siddharth, I didn't go for BARC, I applied for only 2 and after that I both I got, but I went for BPCL itself. So BARC was very good. I wanted to enter an interview because at the time in BPCL joining actually, but just for interview experience FD interview in Pakistan it's very good. அந்த இன்டர்வியூல எப்படி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் क्वेश्चंस கேக்குறாங்கன்னுக்காக நீங்க வந்து அட்டெண்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும் actually. And also BARC has a separate process also. If you are not getting through GATE you have to write their exam also and get clearance through that and come to their interview, or else GATE இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா இன்டர்வியூ போலாம். அது ஓகே பாபா. ரோஹித் ஆமா of course they have their own selection process, but GATE preparation எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் ஆகும். அவ்வளவுதான், சிம்பிளா சொல்லணும். ஒரே ஆன்சர். Thank you sir. Thank you na. வேற யாராவதுப்பா? Any of your doubts? Sir. Jamini. Sir, GATE scores 3 years valid அப்படின்றாங்கல்ல சார். ஸோ நம்ம ஃபைனல் இயர்ல GATE எழுதிட்டு 2 years இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் பண்றது எப்படி?
ரொம்ப நல்லா இருக்கும். You will have you will get a good feeling of industry. Otherwise you will understand the need for further higher study. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சரி ஹையர் ஸ்டடியா இல்ல ஏதாவது ஆப்ஷன் பத்தி நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கூட நீங்க பண்ணலாம். That's for enough, sir. Like we got in final year. Sorry, repeat again. 3 years valid. It is valid 3 years. You can apply anywhere. அது எங்க வேணா அப்ளை பண்ணலாம். அது பிரச்சனை இல்ல. 3 years apply. Only for PSUs it's 1 year and BARC it's 2 years. Other everywhere IITs everything it's 3 years. So எங்க வேணா அப்ளை பண்ணலாம் நீங்க. அது பிரச்சனை இல்ல. If you want to apply after 2 years, you want to go to study fair. Many people are doing that. Many people are not doing for MTech after joining companies like this. They are going for BA. So அது வேற விஷயம். எல்லாரும் போறவங்க வந்து you can do that. It's a good option also. Pavan, I need to ask one question. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இந்த கரண்டா இருக்கிறவங்கள தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா பிளேஸ்மென்ட்க்கு? You said like PSC க்கு 1 year validity. 1 year validity sir. அந்த வருஷம் எழுதுனா தான் உண்டு. BARC க்கு 2 years. Oh, they have their own validity criteria. ஆமா எல்லா PSCs க்கும் depends sir. எல்லா ஒரு வருஷம். Oh, only for higher studies 3 year validity, huh? Right. These are all different. These are all the new point I am getting from you. Nice. யாமினி உங்க क्वेश्चन ஆன்சர் ஆயிடுச்சாமா? சரி நான் சரியா Sir, thank you. All right. வேற யாராவதுப்பா? Any of you want to ask any further questions? Sir, private sector இல்ல public sector இப்ப கோவிட் இம்பாக்ட் எப்படி சார் இருக்கும் அப்கமிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? அது உங்களுக்கு நீங்க வர நேரத்துல முடிஞ்சிருப்பா. இன்னும் ஒரு 1.5 வருஷம் இருக்கு டைம் இல்லையா? தெரியல, மேபி சித்தார்த் and Pavan can answer. They are working in the core. And even Sai Ganesh also. ஒரே ஒன்று தான் சொல்வேன் ப்ளீஸ். It's not just like one word answers எல்லாமே. So you have to read a lot. So actually there are a lot of issues are there. Now suggest பண்றதுலாம் 4 சைட் இருக்கு. You can go read through if you are having like interest or something like that. அந்த 2-3 சைட் இருக்கு, போய் படிங்க. opec.org ல எப்படி போட்டுருக்கான் opec.org. opec.org சரிப்பா. IEA, these are the sites that I would suggest. Go inside. அதுல போய் பாருங்க. You will understand what is happening exactly in the country. So it's not like one word answer. You cannot tell that என்னன்னா வந்து ஒரு நாள் வந்து industry will come back to normal. Every industry, any chemical industry or any other industry as of matter of fact can come back to normal. So எல்லாம் one word answers கிடையாது. It's particularly difficult to answer. Many people have told that this is the peak of the oil industry because என்னன்னா நிறைய oil industries have already reported huge losses. Not like the strongest company ExxonMobil has reported huge losses. So அதனால இருக்கும்போது it's very difficult to answer. So I would suggest you to read through all these articles. It's technically good for you also because I didn't know these sites existed till now. இப்போ நான் படிக்கிறேன். I am getting a very broader idea what is happening in industry also. பாருங்க IEA is all free sites. All are free sites. IEA, OPEC, everything is free site. You can go read through all this stuff and you can understand what is exactly happening. Unga information kaga. There are also other sites also are there. If you can ask, if you are interested in industry, is really interested in what is going to happen next, market speculations, you can tell what is happening. Unga ishtam padikkanum. Right. How about Sai Ganesh? How about unga idhula edha இது மாதிரி இருக்காப்பா? Any issue about இந்த கோவிட்னால ஏதாவது பிரச்சனை வர போதா? Recruitment or இது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. நெக்ஸ்ட் for 2020 batch கூட they are taking, they just sent a confirmation mail. Oh, they are also still taking people, right? They are still taking. Okay, but one more thing I would like to add. என்னன்னா UOP ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேட்ச், என்னோட ஜூனியரோட பேட்ச்ல 22 people were recruited and 20 people were kicked off during this COVID crisis. Just for information. இந்த மாதிரி UOP Indian company அப்பா அது? UOP Indian company இல்ல சார். வேற US company சார். Okay. But people of your friends, உங்க friends எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு யார் இருக்காங்களாங்க? They were என் ஜூனியரோட 1 year ஜூனியர் அவங்க எல்லாம் 2 years work பண்ணதுக்கு அப்புறம் they were fired off. 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு they were asked to go off. Oh, after joining they were fired. I don't சரி. அந்த மாதிரி. So it's not a very easy answer. So you have to read என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. So that's all. Correct. சரிப்பா, வேற யாராவது சொல்லுமாப்பா ஏதாவது? otherwise we'll end almost 1.5 hour ஆச்சு. நம்ம சித்தார்த்துக்குலாம் they have other jobs now. Hello. அபிஷேக் ஆர் சொல்லுங்க சார். குயிக்கா முடிச்சலாமா சார்? PSU இனிஷியல் ட்ரைனிங் பீரியட் பத்தி கேட்கணும் சார். அதுக்கப்புறம் is it the company that decides the place of posting அப்புறம் department or we have also a choice in doing that?
அதை பத்தி கேட்கணும் சார். அது வேணா அப்புறம் கேட்டுக்கலாமா? டைம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா this is late further development. I think that will be applicable only after you getting selection order. இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் நம்ம people will be definitely ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா you can definitely forward our numbers. அவங்க யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க வந்து they can forward us. Yeah, Pavan and Siddharth they are readily available, and even Sai, Ganesh, Surya நமக்கு எல்லா டைரக்ஷன்ல ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. சரியா சோப்பா அபிஷேக்? முடிச்சலாமா? நம்ம டைம் ஆகுது நினைக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே சார், நான் உங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் சார். கேட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லா otherwise we can easily thank you sir, thank you. We'll easily get connected. Otherwise we gave an overview about this preparation strategy of everyone, even my own strategy also we gave, and about gate நால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் போகலாம், அதை பத்திலாம் பேசியாச்சு. Even the work culture பத்தி பேசணும். வேற even about the stipend in this for higher studies, like 12,400 it's a good amount for managing your expenses, and also you can earn also out of this studying. Then வேற என்ன சொல்ல வந்தோம்? And understand the concepts and prepare your own notes. That is a nice point. There is don't rely on any book or any notes. Even my material also kind of my own notes only. So prepare your own notes. That will only help you at the last minutes. That's a point to summarize. I think we can end now, or any other point you want to add, Siddharth or Pavan? Mudichalamapa? Siddharth, Pavan, Sai, Ganesh, and Surya. Sure sir. Yeah, that's இருந்துச்சுன்னா they can contact us. They can contact us. Yeah, right. They can. Okay, I think hopefully this interaction will be would have been useful. If further or specific questions இருக்குன்னா you can post to the forum, and we'll again get connected. We will end the thing for now. Thank you, Siddharth and Pavan. I should thank first to our Surya Narayanan. Only yesterday, day before yesterday, only we started this discussing about this, and we could materialize and in about two days of time. And thanks Sai Ganesh, meeting you again. ஒரு 4-5 மாசம் கழிச்சு தான் பார்க்குறோம் இப்போ இல்லையா? Even Siddharth and Pavan also I could see after about Siddharth I used to interact at least monthly once, and Sai Ganesh, even Pavan also at least 3 months once I am interacting. Thank you all, our senior students, and also our juniors, even just signing second year also they were keen on about this GATE and other developments. I think this discussion would have been useful. Okay, thank you all, and we will meet again if needed. Otherwise we'll meet regularly for our GATE classes. இந்த வாரத்துக்கான classes பண்ண முடியாம போச்சு because I was involved in the startup of your classes. Next week we'll have a regular class. Thank you all. If any of you have any further queries, you can wait till the end. Otherwise, people can leave. Thank you, Anna. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Mugilan. Thank you. Thanks for Pavan. Last இன்னைக்கு shift நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வந்தீங்களா பாவம்? ஆமா சார் shift அரேஞ்ச் பண்ணி தான் வந்தேன். நைட் shift முடிச்சீங்களா? போணுமாமே நைட் போணுமா? இல்ல இனிமே தான் போணும் சார். நான் தூங்கிட்டேன் ஆல்ரெடி. சோ பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்கு. எங்க ஆக்சுவலா 6:30 உங்க பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் நல்லா இருக்கு. லடாக் சார். எந்த மந்த்ல போனீங்க? நல்ல கலரா இருக்கு. கிரீன் அண்ட் ஒயிட்லாம் இருக்கு. போன வருஷம் சார். இல்ல எந்த மந்த்? இந்த டைம் தான். போன வருஷம் இந்த டைம் தான். 8 ஆகஸ்ட் அந்த டைம் தான். அங்க தான் இருந்தேன். பட் ஸ்னோவா பக்கத்துல ஐஸ் போகுது. இது தண்ணி போகுது. இல்ல சார் அது தண்ணி தான் இல்ல ரைட். அமர்நாத்தோட தண்ணி தான் சார் போகுது. அமர்நாத் ரைட். Anas, you want to say something? CB also waiting. Okay, thank you, Pavan. We'll meet sometime. Okay, sir. CB and Mohammed Anas. ஏதாவது சொல்லுமாப்பா? Anas, you are waiting. Thank you தானா? சரிப்பா, thanks. உங்க போட்டோ நல்லா இருக்கு. யார் உங்களோட போட்டோ தானா அது? பேக்ரவுண்ட் இல்ல சார், மாமா பையன் சார். சூப்பரா இருக்கு. அந்த ஆட பார்த்தாலே சூப்பரா இருக்கு. பையன் நல்லா சரியான இடத்துல இருக்காங்க. குட். சூப்பர். உங்க ஊர் தான் இல்லையா? ஆமா சார், குற்றாலம். சூப்பர். குற்றாலத்துலாம் போறீங்களா இப்போ? இல்ல சார், இங்க கும்பகோணத்துல லாக்டவுன் மாட்டிட்டு. கும்பகோணத்துல இருக்கீங்களா நீங்க? சரிதான். ஆமா. அது பக்கத்துல ஒரு குற்றாலம் இருக்குல்ல, தெரியுமா? அது குத்தாலம். குத்தாலம் ரைட். சரி ரைட்.
ரைட் நோ ப்ராப்ளம். சரி ரைட். சிபி ஏதோ பேசணுமாப்பா? தேங்க்யூ. க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? எண்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகேப்பா, ஐ எம் எண்டிங். சிபி, ஐ எம் எண்டிங்.